డే 5 ఆఫ్ అవర్ గుజరాత్ ట్రిప్. సో ఇప్పుడే మనం యాక్చువల్గా సాసన్గిర్ నుంచి సోమనాథ్కి వెళ్తున్నాము. సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగ టెంపుల్. సో వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ టెంపుల్ అంట టెంపుల్. సో జ్యోతిర్లింగాలలో ఫస్ట్ అంట టెంపుల్ సోమనాథ్. మనం అక్కడికి వెళ్తున్నాము. ఆల్మోస్ట్ సాసన్గిర్ నుంచి ఎంత 1 అవర్ జర్నీ. సో ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయాము. ఇంకా మోస్ట్లీ నాకు తెలిసి లోపలికి అయితే కెమెరా అయితే అలో చేయరు కదా. సో అట్లీస్ట్ బయట వరకు ఎంతవరకు చూపించగలుగుతాం అంతవరకు చూపిస్తాము. సో అట్లీస్ట్ మన దర్శనమైన అట్లీస్ట్ మనం మెయిన్ ఇంత దూరం వచ్చిందే దర్శనం అంతా చేసి చూడడానికి కదా జ్యోతిర్లింగం చూస్తారు కదా. సో వీళ్ళ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ గుజరాతీ స్టైల్. వీళ్ళ ఫ్యాన్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అన్నట్టు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కట్టెపెట్టుకొని వెళ్తున్నారు. బాబునగర్ ये त्रिवेणी संगम है. 3 नदियों का संगम रहेगा, हिरण, कपिला और सरस्वती. अच्छा. 3 समुंदर में शिवलिंग है, उसको बाल गंगेश्वर बोलते हैं. अच्छा. ठीक है. भलका तीर्थ, जहाँ कृष्ण भगवान को पैर में तिल लगा था. तीर्थ टेंपल. गीता मंदिर, जहाँ कृष्ण भगवान को मोक्ष मिला था. ये पुराना वाला मंदिर है सोमनाथ का. ये बाहर का सीन है, अंदर का सीन है. नया वाला टेम्पल सोमनाथ का. చూసారా ఆటోలో వెళ్తున్నాం. ఎందుకంటే మొత్తం తను 8 ప్లేసెస్ చూపిస్తా అన్నాడు. సో మాకు కూడా ఏం తెలియదు కాబట్టి లెట్ ఇట్ గో. సో రేట్ వచ్చి 400 to 500 మనం నెగోషియేట్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ సీ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఒక్కొక్క ప్లేసెస్ మొత్తం 8 ప్లేసెస్ 2 అవర్స్లో చూపిస్తా అన్నాడు. మాకు కూడా అదే కావాలి. ఎందుకంటే మనం కార్ ఒక చోట పెట్టి వెళ్ళడమే బెటర్. ఎందుకంటే మన పార్కింగ్లో చాలా ప్రాబ్లం అవుతాయి ఇలాంటి ప్లేసెస్లో. ప్రస్తుతానికి సోమనాథ్ ఓల్డ్ అండ్ న్యూ టెంపుల్స్ 2 ఉన్నాయంట. సో ఓల్డ్ టెంపుల్కి వచ్చినాం ప్రస్తుతానికి. సో చూద్దాం. మోస్ట్లీ లోపలికి అయితే అలో చేయరు కెమెరాస్. చూద్దాం ఎంతవరకు అలా చేస్తే అంతవరకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఇది ఓల్డ్ టెంపుల్. న్యూ టెంపుల్. కెమెరాస్ నాట్ రెడీ. సో ఇట్లా ఉంటుంది పైనుంచి. హలో అమ్మ. సోమనాథ్లో నెక్స్ట్ స్టాప్ వచ్చి బల్కా తీర్థ్. బల్కా తీర్థ్ మహాత్మ బల్కా తీర్థ్ బాబా. गीता मंदिर. श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर. श्री गीता मंदिर. मत्स्य होता है.
అను ఇక్కడ చూసారా, అక్కడ ఒక లింగం, ఇక్కడ ఒక లింగం. సో 2 లింగాలు సముద్రంలో ఉన్నాయి. दो दिख रहा है ना. अब बोल दो. त्रिवेणी संगम में हाँ 3 नदियों का संगम रहता है, हिरन, कपिला और सरस्वती. हिरन, कपिला और सरस्वती. हिरन, कपिला, सरस्वती. हाँ त्रिवेणी संगम महा. అడిపోదామా? ఆడ మనుషులు నడుచులు చాలా. అది ఎక్కడ టెంపుల్ 3 రివర్స్ కలిసి అది వాళ్ళు ఎట్లా పెంచిన మధ్యలో అక్కడ అల్లు చిన్న తీసుకో. ఇంకా నువ్వు దిగదురా, మమ్మీ దిగుతారు. వదిలేసిన उसको दो बच्चा का दे दो माने टेक డ్రింక్ కూర్చోబడికి. చూసారు కదా, ఇదే సోమనాథ్ టెంపుల్. సో యాక్చువల్గా ఆటో తనకి ఎందుకు మాట్లాడుకున్నామంటే, యాక్చువల్గా నా పార్కింగ్ పడుతుంది, ఎండకి చాలా ఉంది, దిగి ఎక్కడ పార్కింగ్కి చాలా కష్టం అవుతుంది. ఆటోలో వెళ్ళిపోయాము 400 రూపీస్. సో అట్స్ అప్ టు యూ, అంటే వద్దనుకుంటే ఓన్లీ మెయిన్ టెంపుల్కి వెళ్ళేసి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. మేజర్ టెంపుల్ చూసుకొని వెళ్ళిపోయినా పార్కింగ్ అయితే చాలా ఉంది. ఈవెన్ ఆటోలు కూడా వచ్చేస్తాయి మీరు రాగానే. సో మీరు నడవాలనుకుంటే నడవచ్చు, ఒక 1/2 కిలోమీటర్ ఉండొచ్చు పార్కింగ్ నుంచి. ఇట్స్ అప్ టు యూ. దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద సోమనాథ్. మేము యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ పోర్బందర్ వెళ్తున్నాము, 100 కిలోమీటర్లు ఉందనుకుంటున్నా. అక్కడ ఏదైనా చూడాలనేది ఇంకా డిసైడ్ అవుతాం, మేబీ దారిలో వెళ్తూ దాని గురించి డిసైడ్ అవుతాం. క్యామెల్ కూడా ఉంది కదా చిన్న క్యామెల్ రెడీ కూడా ఉంది. చేద్దామా పిల్లలకి? అంత పైకి చాలా హైట్ ఉంది అబ్బా. అది హైట్ కాదు, చేయించాలి హైట్లో. బీచ్ రోడ్ మన కార్ ఇస్ ఇన్ ద బీచ్. వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. చూడు, ఇది శ్రీ హరి మందిర్ పోర్బందర్లో. సో దారిలో వెళ్తుంటే కనిపించింది, సో అందుకని ఇక్కడ ఆగినా. బట్ వెరీ నైస్ ఆర్కిటెక్చర్ అయితే చాలా బాగుంది. చూద్దాం లోపలికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో.
Yeah. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket, I'm going